Communication is the most essential part of the human nature. কমিউনিকেশন হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিউম্যান নেচারের মধ্যে। ইট রেফার্স টু দ্য পাসিং অফ ইনফরমেশন ফ্রম ওয়ান পার্সন টু আনাদার। এটা ইনফরমেশন বা তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সাহায্য করে। নো মিনিংফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রিভেইলড উইদাউট দ্য কমিউনিকেশন। কোনো অর্থবহ সংজ্ঞা বহন করে না কমিউনিকেশন ছাড়া। In order to complete the communication process, it is not necessary to believe or agree with the message. It is sufficient to understand only. এই কমপ্লিট কমিউনিকেশনটাকে প্রসেসটাকে কমপ্লিট করার জন্য একটা অর্থবহ বার্তা সবসময় দিতে হবে। কোনো বিলিফ সিস্টেম না হলে এটার মধ্যে কাজ করবে না। Therefore, communication act as basis of coordination and it helps in smooth working of enterprise. এটি একটি কোঅর্ডিনেশনের কাজ করে, যেটাকে এন্টারপ্রাইজের কাজটাকে স্মুথ করতে সাহায্য করে। It also increases managerial efficiency and establishes effective leadership. এটা লিডারশিপকে এফেক্টিভ করে এবং ম্যানেজারিয়াল এফিসিয়েন্সিকেও বাড়াতে সাহায্য করে। মিনিং অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ কমিউনিকেশন। কমিউনিকেশনের অর্থ কী, সংজ্ঞা কী? কমিউনিকেশন ইজ দ্য প্রসেস টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স সাকসেসফুলি। কমিউনিকেশন হচ্ছে একটা প্রসেস বা পদ্ধতি, যেটা অন্য মানুষের সঙ্গে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সেটা সাকসেসফুলি কমিউনিকেট করতে সাহায্য করে। দ্য ওয়ার্ড কমিউনিকেশন ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড কমিউনিস। কমিউনিস একটা ল্যাটিন শব্দ থেকে এই কমিউনিকেশন কথাটা উদ্ভব হয়েছে, উইচ মিনস কমন, যার মানে হচ্ছে কমন। হেন্স কমিউনিকেশন মিনস শেয়ারিং অফ আইডিয়া ইন কমন. So, communication is a social process and comprises of countless ways in which persons keep in touch and each other. মানে সকলের সঙ্গে একতাভাবে সকলের সঙ্গে টাচ থাকতে এই কমিউনিকেশন সাহায্য করে থাকে। It also means to impart, participate, to share or make it common. It is the key to all human action. Any gesture visible to someone's eyes and audible in someone's ears can be called communication. কোনো জিনিস যদি কোনো মানুষের চোখ এবং তার কথা বলাতে প্রকাশ করা জেস্চার আমরা দেখতে পাই, তখন সেটা কমিউনিকেশনই আমরা বলতে পারবো। এবার আমরা আসি যে বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি কি বলেছেন এই কমিউনিকেশনকে নিয়ে। অ্যাকর্ডিং টু Keith Davis, communication is the process of passing information and understanding from one person to another person. মানে এই কমিউনিকেশন হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে একটা ব্যক্তি থেকে আরেকটা ব্যক্তিতে ইনফরমেশনটা শেয়ার হয়। অ্যাকর্ডিং টু কার্ল হল্যান্ড, communication is the process by which an individual transmits stimuli to modify the behavior of the others individual. যে কিনা একটা মানুষের স্টিমুলি ট্রান্সফার করে ইন্ডিভিজুয়ালের একটা বিহেভিয়ারাল একটা সংজ্ঞা, বিহেভিয়ারাল কমিউনিকেশন করতে সাহায্য করে। According to Millet, the underlying aim of communication is to meeting of minds on common issue. According to Oxford Dictionary, communication is the transferring or conveying of meaningটাকে শেয়ার করছে। According to Barlow, which is most important, communication as ASR model or sender-receiver model, where sender send for stimulus and receiver stands for response. This was later extended to ASMCR model. এই ASR মডেলটা পরবর্তীকালে চেঞ্জ হয়ে ASMCR মডেলে ট্রান্সফার হয় and stands for the sender, message, channel, receiver. It is the basic communication process. Thus, the above definition make it clear the
clear that the essence of communication is understanding.